nyongeza ya watoto ambao wako na maradhi ya kuharisha. Tumeweza kufanya vipimo vya kolera na tunapofahamu ya kuwa sio kolera, bali dalili zinaonesha ya kuwa hii ni virusi vya Rota virus, virusi vinavyojulikana kama Rota virus. Na ni tahadhari lazima niweze kuelezea hususan wazazi wa watoto wenye chini ya umri wa miezi 18 ya kwa mtoto kwa muda wa masaa anaweza kuharisha na choo chenyewe kikawa ni cha maji mno, na mtoto anaweza kuharisha hadi mara 15, na masaa peke yake mtoto anaingia katika hali ya maisha yake kuwa katika hatari. Yale ambayo tumeweza kuyafanya kama serikali ya kaunti, kwanza hospitali ya Post General tumekubaliana wataajiri madaktari, manasi, lab technicians, pharmacists 54 immediately waweze kusaidia katika janga hili na waendeleze hata baada ya janga hili likimalizika. Department ya Public Health kuanzia sasa hadi mwezi wa Juni, all community health volunteers walioko katika Mombasa watakuwa katika stipend ya serikali ya kaunti ya Mombasa, na pia vile utaanza mpangilio wa chanjo, na ningeomba wazazi watoto ambao hawajapata chanjo ya Rota virus msizuie wenye kupiga ile chanjo. Haya yote ni kwa sababu ya kuweza kuwafaa wale watoto. Pia vile Department ya Health wakishirikiana na Rota kuhakikisha ya kuwa visima vyote vilivyo katika Mombasa vitawekwa chlorination pots. Nimeambia waziri mwenye kuhusika na mambo ya ujenzi, na ni muhimu sasa watu waelewe ni kwa nini hizi illegal connections zinaleta matatizo haya. Maradhi haya kwa lugha ya kidaktari inaitwa fecal oral, yani inatoka kutoka kwa choo kufika kwa mkono. Ukiwa na illegal connections, maji ya choo yakianza kuingiana na maji yale ambayo kwamba ni ya mfereji, maradhi yanaanza kusambaa. Kwa hivyo nawaambia kabisa waziri, na naambia county attorney, hakuna kuonea huruma mtu yoyote ambaye haonei huruma mtoto wa mwenzake, kwa sababu wakianza kufanya mambo kama haya illegal connections wamepatiwa onyo vya kutosha. Tumepeana ile period ya watu kuweza kufanya regularization. Kwa hivyo iwe itakapokuwa hatua ichukuliwe, wawe charged, mwenye nyumba, mwenye ardhi, kila mmoja ajue ya kwa hii Mombasa hatuwezi kukubali watoto kuingia katika mambo ya maradhi. Wale wenye mashule, daycare centers, na pia vile ECD, ziwe ambazo kwamba ni za kibinafsi, ziwe ni ambazo ni za serikali, na hata zile ambazo kwamba ni za mabandani, Department of Health immediately wataanza kuzunguka katika daycare. Wale ni food handlers katika designated areas, sehemu ambazo zinakubalika kuuza chakula, kuhakikishwa ya kwa ikiwa hakuna mfereji, kuhakikishwa ya kwa kuna zile water
hand washing stations, na ni kuweza kuwaomba kila mmoja tuwe tahadhari. Tumeona hizi idadi vile zinapokuja, si idadi za kawaida watoto ambao kwamba wanaoletwa. Kwa hivyo tafadhalini tuwe ni wenye kuangalia usafi na kuhakikisha ya kuwa tunanao mikono yetu kwa wakati wote, na kuwafunza watoto jinsi ya kuweza kunawa. Dawa kuu ni kuweza kunawa mikono na sabuni na maji safi. And I think I'll say this now again in English. We've had an alarming case of children who are currently having symptoms of diarrhea. Cholera has been ruled out because they've been checked and there's been found that it is negative for cholera. However, we have all indications that this is the Rota virus. As early as a few, on a stipend basis, between now up to the end of this financial year, where the next financial year we are now going to be getting this as a conditional grant from the national government. The Coast General Teaching and Referral Hospital will immediately employ 54 personnel from medical officers to the nurses, to the lab technicians, to the pharmacists as well. The Department of Water, together with the Public Health, will begin distribution of chlorination pots for all the boreholes and wells. I'm giving an extra emphasis to the Department of Lands. The medical terminology on how this virus is spread is actually fecal oral, which means it comes from extract of stool up to your hand and into the mouth through water. And this is the reason why, when the county government is going to take action, as it has done before, by locking people in, you need to understand the consequences of your action. We have done this before. We need to ensure that we do not have such kind of contaminations. The Public Health Department, together with the Education Department, will ensure that we will check with a view of regularizing, and in the event that hygiene levels of any ECD or daycare center, be it from the slums, be it from the private sector, be it from the public sector, if the health standards are not met, then an immediate closure on those daycare centers and ECDs. But the first priority will be to regularize these particular entities. And lastly, the Trade Department, to ensure that those areas where we have people who are handling food, there should be enough water, and we should be having hand washing stations. I appeal again to everyone, especially those with children below the month of 18. I'll personally be conducting a sensitization campaign to be going out so that we can be able to vaccinate these children against the Rota virus. It is better to be vaccinated than to lose a life. At the same time, we go back to being extremely hygienic. We need to ensure that we wash our hands. For those who are actually food sellers, you need to constantly wash your hands, because you receive money, the money could have been contaminated and you're holding food, and the food is then passed on, and we end up having to see children being the victims out of this.
So we're asking everyone to follow those set health protocols for everyone's good. Any questions? Question. My name is Fatima Bubu from ETV. I have one question. How many cases so far, like in general? And We've had up to 75. You can imagine with a bed capacity for about 50, and we've already surpassed it about 75. Out of those that have been tested, 3 have already been found positive to have the rotavirus. The others are still undergoing testing. Of course, there's been a turnaround. There are those who are admitted, very, very severe cases, and there are those who are now being discharged. Governor, are you aware that there's, as we speak right now, there's a current water shortage in this region, especially Yes. just meters from here? Yes, I'm aware. I'm aware. The county of Mombasa, as the county government of Mombasa, the problem that we're currently facing is we do not have enough supply, especially the one from Zima. There's been a lot of issues that are going on, issues to do with climate change, water supply reduction, and one of the issues that we are going to be doing is figuring out of getting water from our own borehole that we have in Tiwi that is going to be revamped, that is going to see at least parts of Likoni get more water, and also ensure that the line that was bringing water from Zima into town is immediately revamped. But yes, I'm aware that there's a shortage of water. I live here. Governor, you mentioned